송샤나 피게 프랑스 레디오 다들이 대한다 루스 다 미리쇼리 제니 다들이 창하다 로송단체 직강의 개색团에 엔더데도스 영벌이 장사물로리아 첨지유 엔더 벌거 다 로카시 침벌이 장도 러시아 내용에 어디지 How are you? Long time friend. Even. Thank you. You're still in Bhutan? Yes, I'm in Bhutan. Good. 러시아境내 다가 루스 마공기 다 남부조. So we are gathered here, people from the Russian Federation, and particularly the teaching is for the Buddhists who have come from the Russian Federation, and also other Buddhists have come here. So whether you're a believer or not believer, a non-believer, we all want happiness, and the root of happiness is love and compassion. As human beings, I always say that we need love and compassion. So people with religion and without religion get together in this kind of gathering. So this is the second time, I think, in this hall. So please, those of you who are for the first time here, raise your hands. So those of you who have come here before, raise your hands, please. So this is those of you who have been here to India for this kind of teaching for the 5th time. Please raise your hands. So this is the 5th time that we are gathering in India for the Russian teachings. So how is the simultaneous translation going on? Is it okay? How many of you understand English? Who understand English? Please raise your hand. Raise hand. Okay. 야, that's So many of you are my old friends, old-time friends for a long time. We have met many times. So since your own mind is not hidden from yourself, if you check within yourself,
you may have become more relaxed in your mind and more open, and because of that, you may be feeling more calm in your mind without much fear or anxiety. So do you see such change? You have to check whether this kind of change, transformation is happening within yourself or not. So as a Buddhist practitioner, a follower of the Buddha Shakyamuni, right in the beginning when I wake up, I motivate myself to make the whole day a meaningful one, which means to dedicate my body, speech, and mind for the benefit of others as best I can. And if you are able to help others as much as possible, you will feel contented. You will feel satisfied and fulfillment. And so, if you sincerely live your life with this kind of motivation and dedication to help others, you'll be happy yourself. And so, regarding myself, each day, I try to make my mind imbued with spiritual practices, spiritual values. So of course you cannot make transformation in one day, but if you look back after 10 years, 20 years, 30 years, then you will see some spiritual transformation has happened within yourself. And so you as followers of the teaching of the Buddha, and practitioner of the Dharma, you should check within yourself how much transformation you are able to make. So when we talk about the Dharma, it's not just gaining knowledge, understanding the different things taught in the Dharma, but we need to live a happy life, and for that we need to use our minds to change our outlook, so by which we can create happiness within ourselves. And by what kind of factors in your mind, your outlook, you can create unhappiness within yourself. You have to know all these things. And so some people who are interested in Buddhism say that Buddhism is not a religion. The English term, the English word religion, they say that does not apply to Buddhism. So Buddhism is not a religion, they say, but Buddhism is science of mind. So Buddhism is about psychology. So this there is some truth in it, and what we do in Buddhism is to transform our mind and to have peace of mind. So when we try to bring peace of mind, it doesn't. What it means is that even though you are amidst all kinds of problems, you're mentally not disturbed. So that comes through your way of thinking, a training of mind. And so even if you may have all kinds of facilities, but if you are not able to use your mind to change your outlook in the right manner, then you will have all kinds of problems. And so with regards to the ancient Indian psychology, of course, we have very rich psychology in the ancient Indian thought or tradition. So why this is so is because most of the religious traditions of India have the practices of shamatha, calm abiding, and vipassana, and therefore there is much explanation of mind. So when we talk about cultivating shamatha, we are talking about training the mind.
and training the mind in the sense of building up this single-pointed concentration. For that, of course, we need to know what are the obstacles to our concentration and what are the conducive factors that bring about that concentration. And so we need also to use our intelligence. And therefore, there is naturally in these spiritual traditions, we have explanation of the mind, psychology. So in Buddhism, what we say is the general approach of Buddhism is when you are able to tame your mind, then you have happiness. If your mind is untamed, then you have suffering. And so within Buddhism, in the Pratimoksha tradition, the emphasis is mainly restraining your activities of body and speech. And then when it comes to Bodhisattva practice, we emphasize on training the mind, taming the mind. And when we talk about attaining paths and the Bodhisattva grounds and so forth, it has to do with the mind, the development of the mind itself, and not otherwise. So therefore, there is much explanation of mind. And so Buddhism is a science of mind or psychology. So we can say that. So from today, for 2.5 days, we'll have Dharma discourse, and all of us are gathered here. So His Holiness wants to have a translation done by Pam from the floor, because some of the people do not seem to have the FM radio to listen to. So His Holiness is asking him to translate the essence of what he has said. So Dharma is meant for bringing about happiness, and happiness is rooted in a disciplined mind. So tamed mind. So when we face problems and troubles, how to actually face them is what we learn. So you should check how Buddhism has helped you when you face problems after having met with Buddhism and practiced it. And then by studying and training your mind, how you are able to make yourself happy and also others happy. Jigjir.
ума. С этой точки зрения действительно можно говорить о том, что буддизм является наукой об Those of уме. you who are listening to the English translation, А также опираясь на то, что на вот эту концентрацию, на шаматху, мы можем развивать и if you need випашьяну, то есть the text or способность teaching, прозревать, Shantideva, guide что ли, to Bodhisattva way of прозревать life, please come истинную to сущность the или истинную translation природу booth, вещей. at the back С of этой точки this зрения можно говорить о том, что буддизм hall. действительно является наукой об уме. Bye. So first we'll recite the Heart Sutra here. Arshava. Thus did I hear Namadara one time Murgunum, the Bhagwan was Namdara dwelling on the Murgunum, Varsam massive Hobragotar vultures Murgunum, mountain in the Lamadara Rajguru, together with the great Murgunum, community of Buddhadara monks and the great Murgunum, community of Namdara Bodhisattvas at Murgunum, that time. Varsam The Hobragotar Bhagwan was Murgunum, Lamadara Murgunum, Buddhadara Murgunum, Namdara Murgunum, Varsam Hobragotar Murgunum, Inithigehelir, Пахава Дивраджиня параметр Хридая, Рудехлер, Жумдан Демаши, Рюжухараду, Чиманимо, Монголехлер, Илжитгуснуксен, Хивилиг, Тадихидарта, Хуран Волтуркун, Илжитгуснуксен, Хивилиг Варамутмургунум, Игжимини Санасан Гасакта, Илжутгуснуксен Бархан, Раджигари Хавалгасне, Ризхорд Олата, Аягатажимготте, Ихварготте, Бодисатнахте, Хамтахомбле, Рисакте Илжутгуснуксен Бархан, Ундерни Узихлыгжи, Мамызил, Даямби Салдатик Орва, Бахатери Сакта, Бодисатва Махасата, Арьявала, Пелигоримуде Гунарин, Таватли Узимбеле, Киртаван Сакси, Муншанрим, Бугда Хохангжи Унер, Тагангузахун, Тиндихе Вархане Кушор, Амлин Авиата Шарибутра, Бодисатва Махасата, Арьявала Игзихилва, Изгортне Хувуд, Изгортне Ужуд, Киншивек, Пелигоримуде Гунарин Яватлар, Явахагжи, Хузикшит, in the Yamurmata, or Humbaho, Ting Gilham, Bodhisattva Mahasata, Aryavala, Amangavata Saribuda, Yigzikilva, Saribo, is Hort Nehuota, is Hort Nushit, Kinchive, Biligun de Gunner and no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of taste, no phenomenon. There's no eye element, and so on, up to and including no mind element, no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering or origination, cessation, path. There is no exalted wisdom, no attainment, and no non-attainment, also no non-attainment. Shariputra. Therefore, because there is no attainment, Bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear, having completely gone beyond error, they reach the end point of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly completely awakened to the unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the unsurpassed mantra, the mantra equal to Dhan, equal to knowledge Dhan. The mantra that thoroughly pacifies all suffering should be known as truth, since it is not false. The mantra of the perfection wisdom is declared that Yathagata Gata Paragata Parasamgata Bodhisattva Bodhiswaha Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagwan arose from the concentration and commended the Bodhisattva Mahasattva Aryavadeshwara, saying, well said, son of the lineage. It is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom, just as you have indicated. Even the Tathagatas rejoice. The
Bhagavan, having thus spoken, the Venerable Shantideva, the Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, those surrounding in their entirety, along with the world of gods, humans, Asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan. 이것이 그것은 육수한 보통 이것이 다르게 보다는데 아멘 아울야타 샤르와 보디사타 마하사타 아리야발라바 부귀 두고스는 또 땡그르 kumma 소리 안들때 네가 육든 진짜 봐야지 일도 육수한 버커네들에게 일때 막타봐 이것이 두고스는 육수한 이 희비리게 버리는데 올즈르큰 일때 디 야구문도 살살랍디고. 야. 나잖아. 벽에 나려야. 아니 용시진로. 아니 때마다 아니 싫은님들 나 Prajnaparamita, the mother of perfection of wisdom, mother perfection of wisdom. 용시를 바로도 신배. 다 수기로 그래. The one verse, and then they recite the mantra of the Prajnaparamita. 그래서 귤고래 가져오다. 고소는 되게 배는 자연을 구하면 누가 배는 자연을 되면 누가 당연히 그런 중에 딱 주는야 딱 simultaneous 맞지 consecutive 그냥 tumtum 어디야 So we'll do the consecutive translation 대인은 of 신체 it, 딱 그렇게 그러시 consecutive because some of the people do not have the radio to listen to. 셴디브도 용 이거 걸어 먹어지 되는 저렇게면 돼 Otherwise, it doesn't make sense. People have come all the way to 그지 listen to 왜? the teaching, and they 그지 don't 넣었어? actually hear the teaching. 네. 야, 당연히 Russian Buddhists. 인지디 가르쳐 놓다이. 지금서 아무도 지금서 왜? 아무도 예배도 안 지금서. 담자서. 결로 또 수수. 아무도 얘기 저대. 다돼. 저다 벽에 나려야. 아니 세자지기 임시진 때부터 쇼로가 찍체. 근데네. 아니 실은님부 나한테 직체 근데네 실이 바로도 신배 아니 저자 배동원도 이름 뭐 소르등에디 아니 뭔도 제리 디치지체 되는 거에 돈이 그런 뭐 저시 소차디 아니 40차디 하래 안 40 주지체 어디 있던 게다 벽에 나로 И таким образом скрытый смысл Праджняпарамиты, Праджняпарамит сутр был вскрыт в нескольких текстах, то есть он был объяснен в нескольких текстах. В частности, весь смысл Праджняпарамиты содержится в Праджняпарамитах Хридая сутре. Также он содержится в поклонении, строках поклонения Абисамая Аламкара, то есть ясному украшению и постижению. Также он содержится в строках поклонения коренных строф Мадьямаки, то есть Мула Мадьямаки, карики, которая была написана на Гараджуны. И также смысл полностью, скрытый смысл Праджняпарамиты содержится и в мантре Праджняпарамита Хридая сутры. И открытый смысл, то есть не закрытый смысл, а открытый смысл или проявленный смысл Праджняпарамиты, сутр Праджняпарамиты, сутр запредельной мудрости содержится в Мула Мадьямаки.
Deata gade gade para samgade buddhiso deata gade gade para samgade buddhiso deata gade gade para samgade buddhiso This is recitation from Abhisamaya Alankara by Maitreya, which says salutation to the realization of the hearers, Bodhisattvas and Buddhas. And then next is a salutation from Malamudha Madhyamata Karika by Nagarjuna. I prostrated the perfect Buddha, the best of teachers, who taught that whatever is dependent, origin is unceasing, unborn, undying, is impermanent, not coming without distinction, without identity, and free from constructions. So whatever Dharma discourse we do, whether the discourse becomes spiritual Dharma teaching or not, depends on our motivation. So in order for the teaching of the Buddha to become, because she needs Bana yishi che chashana dambo mo shikada ene gwaadliya zichigu yiji yebacheni didane ene chigi chambada chigi nyingjida ene chigi shana jibotona sobodo zide chebe ina ene ko yishi che chagiyari da ene kaji ina elaliya ene be zichigu da yiji gitane ene chigi shana pendal tuyaga tsumbe nolam jayaga tsumbe didi chebe ina ene kaji che chagiyari da 대신도 산제베 아니 산제 추 긴두 숨부터 때문에 숨지 어다 대대베 때문에 숨부터라 접수줘야 타네 아니 제 류기 겨워줘야 나게 겨워줘야 이지 겨워줘야 강체가 있는 뒤에는 산제베 추처리야리 다 되네 산제베 추가 나라 런이 주부시도 선도니에 엔다 추주직다 아니 또 에네 샨드 주야 또 전에 에네 샨드도 에네 남진 턴드니야 게드리기다 추주 직송거야리 전주선배 다 최고 지금 거야리 어다 딘드르다 간다시 다 택신 추스로 초고래다 택신 추스 송알라 심지기 스먹고아리 심지기 무슨 버체체 제 장든 이지 삼바지고 타네 대신 그 년셔셔버이나 대신 그 추서 조마리 사실은 인도산에 심지기 심고야리 딘저인데 나 산지 추서마 디기 에네 산지 추서 소지 쇼노로 전주보도 단에 접수 제시하게 강번이부 되기 아니 장주셔버리 되네네 다그 진소 집에 손남지 놀라편서 산지 주보셔야 되기 심지셔버리 딱금들 장주 돼야 심지든 제네 시기의 인도산에 전주 발도 단에 접수 제송대 아니 전주 첨부 라면 조상도 토베 체도 아니 접수 주민사 라면 조상 마토도 접수 체인사지 어디시도 와 어디든 인도 장주다 심지니부대 라면은이네야 디바세도 장주 심지 세도 라면은이 뭐이나요 장주 심지 세도니 아니 최년 샤샤나 아니 최수 송어지다 아니 택신 그 송지 다 요야리 근데 인도 아니 점도 심리니부터 야오지 세트셔 디터달라 아니 산지 최수 뭐 사숨 어떤 님도 되셔 И сейчас So, what makes spiritual tradition, particularly a specific tradition such as Christianity or Islam or Buddhism, is the method of the practice of taking refuge in the different
like God in the sense of, in the case of Christianity, if you do some practices of giving or generosity, morality, and so forth, based within the parameter of taking refuge in, for example, Jesus Christ, single-pointedly, and then do these practices, then such practice, spiritual practices, become a Christian practice. Whereas if you do these practices within the view or the practice of taking refuge in submitting yourself to the Allah, that is Muslim God, then your practice will become a Muslim practice. So similarly, in the case of Buddhism, when you take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, the three jewels, and then within that, the practice of taking refuge in these three jewels, if you do whatever virtuous practices you do with your body, speech, and mind, they become Buddhist practice. And so within Buddhism, there are those who seek peace or liberation for themselves alone, and then while taking refuge in the three jewels, they do their practices for that goal. Then and then there is the Mahayana practice or Mahayana tradition, where which is differentiated by the practice of bodhicitta, this altruistic, infinite altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And so when you do these practices of taking refuge and virtuous practices within the context of wishing to help all other sentient beings and not just yourself alone, then it becomes a Mahayana practice. And so when we have the verse of taking refuge, which says, I take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha until I'm enlightened. And whatever practices whatever accumulations I create through generosity and so forth, may they become a cause for me to become a Buddha to benefit all sentient beings. And so when you say this verse, what we are actually saying is doing the practice of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha within in the Mahayana way, and therefore when you talk about enlightenment here, until enlightenment you'll take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. That enlightenment is the great enlightenment of Buddhahood. And so with this, and then you take refuge in the Mahayana way, and then also you cultivate bodhicitta, you generate bodhicitta, saying that may whatever virtues I create through generosity and so forth, may these be cause for me to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And so you are generating bodhicitta within yourself, this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And so with this understanding, both the Lama, as the teacher here who is giving this teaching, and as the students who are listening to the teaching, should take refuge in the Mahayana way by taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha in order to become enlightened, a Buddha for the benefit of sentient beings. And also you generate bodhicitta within yourself. Sanje Chodang, Soje Shonam, I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, Dharma, and Sangha. Whatever merit or accumulations I create through the practice of generosity and so forth, may I become a Buddha. So by the accumulations I create through generosity and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Say it 3 times.
this is a salutation to the Gautama, who, out of his compassion, taught us the Holy Dharma to rid us of all distorted views. 야, 다. 다게라야. 최사대. 아니. 간다 가려서나. 최사대니 고고 가야래. 뒤편도 가야래. 다 딩야로 상담 거래샤.当然是没技术拿了，这劳动者，他当着蒙古的人里啊，还是没上面拿了台湾山去，的台湾这个说是这个钢铁产品可多了，人家钢铁的这个上面拿了，他钢铁的山下去，切都。这个 mystery 性质，是吧？这个可是，俺就在每个马桶呀，这个mysterious some force，这里的地俺了绕起是叠不起是啥的这一起写，俺这个的，这个马龙家说了的这，俺这个说的这个。시월을 표야 아니 만주 표야 따뜻해네 저 소수 집거를 직차가 그들 따뜻 집을 뒤쪽 그랬어 내 나서 연배 그들 양심자 써야 소리인데 용되기도 와 따뜻 배제도 동라 먹고 친설이 따뜻네 배제 노동자 시아 근데 그 참네 다 떠주 유행이지 제가 칠 그 소소하게 mysterious force로 직시해야 다 tel야 아니 리야 지금 떠주고서네 좀 전시하네 변화 다 이슈처다 지금 주구처다 지금 저자디 아니 지금 거보 지금도 지금 담지 뒤꺼버리스 다 드리는 전에 땅 알아서 지금 거보 꺼버리 드리는데 지금 거보 보셔야 돼 참지더니 저래 서다 참지더니 쟁기 지금 거보 가서 꺼버리는 전에 지금 생각 나로리야 야지 그게 참 지금 아주 거보 군조 때려야 지금 이지체 때려야 지금 소었다나 지금 거보 거랑 꺼버리는 전에 아니 아주 동해서야 돼 겹그래서 내기다 이지 떠주시 시도가 어다 자다 엔다 가지셔이니 티티신이 지금 엘라스 지금 그 법 내가도 어다 지자이니 지금 그 법 뒤니 거에 있잖아요 어다 지금 그 법을 겹치나 랑동에 세야 대화야 연구를 쓴다 도스니 로텍도 다 산제베 쳐다 아니 장제 삶에 봐 아니네 젠 지부베 쳐 디스무드기 이제 그 보고 민들버리 자다 간다 이 두든 리뷰 깨를 때네 아니 디도 용기하래스 저 저장 안 하죠. 민두비 동해서야 돼. 동해기 주디 짜잖아요. 동해기 주디. 아니, 봐 동토야지다. 동해기 주디 봐 까도 쇼이나. 아니, 동해 텔레 주 동해 가자. 동해기 주디 까토나. 주디 개변 저부 동해를 털그리스. 저부 동해 용거 말해서 된다. 윤리게 계셔요도. 자, 도스는다 간다. 아니, 동해를 쭉쭉하죠. 떠루부터네. 다 셔야지 도가. 자상하다 저분이가 알아 지금 떠주 매배다 타와지아인데 다다이네 용용되게 하래 그저자 그 답변은 이말을 주시아서로 나를 주시아서로 심멜 주시아서인데 근데 용되게 도가 그저자지 다 지금
아니 그 가서 어디지? 아니 저 사수야, 루스야, 서로 들으신 지기 도와준 지기 요리스네. 저 차도 돌지는데 지금 하여를 루여를 자여를 겨우여서 시지직 해야 되거든. 어디 드셔야지 더룩해요 말이. 다 더룩 예배 줄로 뒤에 럽저 쏘데 가르치게 거랬잖아. 줄로 뒤에 더룩 예배 줄로 뒤에 참을라게 참제해야 돼 송도. 럽 사디셔도. 저자 참제해야 돼. 냠는 지도 개진 예배지 야 장외니 문지치기야 돼. 참제 용야라 개진디 공주치기요. 시당치기요. 등은지 전이 아니 시당다 시당이 냠볼이야. 아니 어디 서버 공부를 했어. 아니 근진기 냠볼이야. 그러다 히드트 냠볼이야. 아니 forgiveness 냠는 저거래스. 다 다른 식이 소소를 찍고요, 니고요, 선 시부 지금 내가 전부 제대로야. 대점배 야 지금 샤는 고고동야 서로 샤는 내가 샤서로 연구해 있는 자네 뒤중 촉식과래스 simplicity 정도가 아니 디디 그 랑가를 연구 말해 그 사서 삼는 날이야. 아니 지 시단계야 참배 지금 다가는 신기 그게 대응함 제약을 참배 그 연구에 있는 자네 아니 discipline self discipline 소소다 정심 속에 아사야지 출루 삼회 속도 저상 어디를 인도 지금 거버 본다야다 존재기 있다 남샤 송샤 디디기 미유디 아니 참진냠는 최고야 따뜻 속이야 참진냠는 최고야 소야 돼 랑걸 참즈고는 군조 개우용사 계시 지고르면도 와 참즈고는 수 팽기버지 다 줄고 너루에 줄고 사문하게 무지셔도 다 가서 하술로 수사디 이게 참즈기지 해야 말이 다한테 너루에 줄로 뒤에 되게 어다에는 참즈 sen셔야 돼 참즈여나 밀리아 섬을 기우용기부터디 문진 나니 다 참즈 빼돌라 아니 너루면 다 뒤에 송셔지 패시세블 저장하다 더루 예배 취규직 더루 내배 취규직 니체 So, first of all, we are engaged in the teaching of Chu, or Dharma. And so, what does it mean? Right? What is the meaning of Dharma? And why do we need it? And what is the benefit of the practice of Dharma? For thousands of years, of course, humans have always looked to when they're faced with some problems and difficulties, we have sought help or protection from some kind of a mysterious force which can actually help us. And then we prayed to that mysterious force to also overcome our problems and cure our sicknesses, diseases, and so forth. Then around several thousand years ago, we also started giving some explanation to what this mysterious force is. And therefore, in Christianity, for example, for the last over 2,000 years, Christianity teaches that there is that mysterious force is called God, and it is the creator of everything. And therefore, if you keep your trust and pray to that God, the creator, then your wishes will be fulfilled and all your difficulties will be overcome and so forth. Similarly, it is the case with Islam. And so since God or Allah is the creator, therefore if we pray to God or Allah, then we can overcome our problems and fulfill our goals.
And whereas now, with regards to Buddhism, Jainism, and then also one sect or part of Sankhya school, the non-theistic Sankhya, these are non-theistic religious schools. These three religious traditions do not believe in a creator God, but they believe in the law of causality. And so if we could, what this says is that if we create the causes for happiness, then we will experience the result, the happiness. And if we also can stop or put an end to this causes of suffering, then we can make ourselves also free from suffering as well. And so so this is about the law of believing, based on the belief or understanding of law of nature, causality, where causes and conditions bring about their effects, and the effects are not dependent on some creator God or Allah or anything like that. In these three religious traditions. And so also there are people who worship nature, sun, moon, spirits, trees, and so forth. We see even today people say, oh, there's such and such spirit here and there, and that is harming us, and therefore they seek some help from some other spirits to overcome that, and so forth. And so these things happen, whereas they do not have, but then they do not have any kind of a philosophical grounding in them. They're just beliefs. But all the major religious traditions of the world have the philosophical explanations. And these philosophical explanations are meant for strengthening our cultivation, practice of love and compassion. And so all religions, major religious traditions teach love and compassion, and the practice of love and compassion. And then because there is, we see obstacles to the love and compassion, such as anger and also hatred. Therefore, there is a teaching on love, called the tolerance, for love to overcome anger, and also forgiveness, which is like antidote to hatred or resentment. And so these teachings or the religious traditions also teach tolerance and forgiveness. And then when we also the practitioners live their life, they also tend to be greedy sometimes, become greedy, and therefore, as an antidote to greed, these religious traditions also teach simplicity, living a life of simplicity. And so, since greed and anger happens to us, all the religious traditions also teach us to discipline ourselves. To the self-discipline is also taught. And so, all these religious traditions have, with the philosophical grounding, philosophical explanation, these philosophical grounding, and such as the Creator God and so forth. And these philosophical differences, of course, are meant for promoting love and compassion.
주 면자 용대버 디디 양 고고여 버시샤 심정 그 감도 매봐 면자여 버시제 변나 산지 좀 된데 정의기다 진주 나리네 감도 매봐 원부 차발 면자여 버인도산에 좀 된데 지금 삼바자치 주고 관에 그냥 태괴를 뭐 년도기 태괴 라산제 태괴 전주스베 태괴스 전에 송대게 되고 다가는 신기 아니 두파르도 심베 태괴 저우상아 도치 태괴스 근데기다 삼바자치 주고 타네 남자 면자 송도가 다가는 신기 싫어고 차네 뭐 있나요? 아니 지금 가셔다 치수당 아주 나보산집에 좀더 시스전에 송대야 디디 자공도서 좀 된다기 송리야 공도시 연구요리 다들이 민주산에 지 떠주고 차네 만자와지做起来的 만자와지 지라모 다 천두니체 되네 샘sam바체 우마바체 제니 어다 좀더 마고 시스는 용자시 제대들이 대 탐저로 더기 쉬하게 경주병에 찍버리 좀 되게 진짜 찍버리 제대 감담나바 면자와 여배 인도산에 좀 되게 특히 독지 관에 저 가서 그게 특히 차 면자와 전에 대거리 면자와 나가는 신기 싫어 차네 떡좀 면자와 뒤디 송도가 다디 가르베 충고스라고 있나 좀 되는데 점바 찌기 전장에 뒤져나는 이네 감담나바 면자와 연구해봐 지다 땡겨래 근데 이번 인도 아니 zamnin 디가라 로동자다 니숭 나라 지금 서구 아니 서구 mendrawa 나라 소수지 kumshi mendra요래 rishu mendra요래 게이 mendra요래 아니 변나 너는 변음시 쿠유 다 mendra지요 인도산에 대던제니 지금 삼류 동달에 차바요도 연구시 된저기 터네 아니 윤금 mendra와라 아니 뒤주 mendra와라 아니 간다 지금 담바 그도 이제 유드 뒤드 아니 유대 미지 삼류 감도 매바도 템버지기 아니 줄로디에 중대가 하셨어요. 자진이인데 도서 삼담이나 단 전문이 되가라 떠주면 저 줄로 먹고 싶도 다들 고래 삼바시 미ben 다르게 쓰지이나 미 통주 된주시 이해다래 디나라 감도 매번 저 이해다 셰세래 자진이 이번 인도산에 아니 줄로 떠주 먼저 이해다 디디 내가도 판도 이해다 거기에다 지금 샤삼네 문진 투야시도 봐. 봐. 자, 드린도산에 조치시 냠링 차네 참즈과래 신다. 직주 순대도 떠르면다 뒤에 미유 직부 인도산에 상원으로 지구를 제거하지 차대가리. 다데 대바다 그거 예와체제. 대바디 소수 주로세 그거디 주로 상원으로 제거하지. 이 개점물이 매진도 다고 하셔야 되게. И по этой причине мы говорим о том, что So the different philosophical traditions, the different philosophical explanations or groundings in the different religious traditions are, of course, needed because of the difference or the mental dispositions of different beings. For example, in the case of the teaching of the
followers of the Buddha himself, Buddha Shakyamuni, amongst his disciples, because of the difference in their the mental dispositions, the Buddha himself taught the three different vehicles: the vehicles of the Shravakas, vehicle of the Pratyeka Buddha, and the vehicle of Bodhisattvas. And then also these vehicles have to do with the broadness of the mind of these disciples or the followers of the Buddha. And so taking that into account, and the Buddha also taught the different vehicles, like within the Bodhisattva vehicle, there are the causal vehicle, or the perfection of causal perfection vehicle, and then the resultant Vajrayana. And also within the amongst the followers of the Buddha himself, because of the difference in the intellect of the different disciples, Buddha also, of course, taught the four different philosophical philosophical traditions or philosophical views, which are well known, and the views, the philosophies of Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra, and Madhyamaka. And so all the followers of the same teacher have these different philosophical views, and also have different practices in accordance with their own mental disposition, interest, inclination, and nature or character. And so the Buddha himself, taking this into account, acknowledging these differences in different disciples, he skillfully and compassionately taught the different vehicles and the different philosophical views. So he himself taught the same teacher taught these different philosophical views. And so similarly, if we look in the world historically, or we can see there are different religious traditions evolving or is taking coming up in different locations of the world. Geographical the place, these religious traditions evolved in different geographical locations with the people with different culture, different language, and even the weather can also the weather or the climate in these different regions of the world can make difference in the thinking of the people, their mental disposition, and so forth. And so at different times in different places, because of these differences in the thinking or difference in the mental dispositions of the different people, the different teachers have come up and gave these very different religious, teachings that did. The founder teachers have given these different religious teachings. And so if we look in the world today also, we can see all kinds of differences in mental dispositions amongst the people. And so all these religious traditions, while teaching the same practice of love and compassion, they also have these philosophical differences, difference in such as believing in Creator God or not believing in them, but believing in causality, the asserting causality, law of causality, and so forth. But these philosophical differences are something that we need because of the different mental dispositions of the follower, the different beings. And so from this, what we need to from the example of the Buddha giving these teachings to different views, different philosophical views, and so forth to different people, we can also acknowledge the different views, different dispositions in different people, and accordingly accept the different religious traditions. And although the philosophical, there's a big difference philosophically, but these philosophical philosophies are needed for us. And therefore, as I usually say, when it comes to keeping faith, we need to keep faith in one's own religion that you follow. And when it comes to respecting respect, then we need to respect all religious traditions.
다들 다 좋아지글. 안 들게서 전부리 뛰가라. 다 마시 말해. 나라에는 로동자 배시 숨스 권에 야가나리아 떠주 예배 취규 고추 살시. 만다 장제 배시 마시면서 제니 어다이니 취규리들 로동자 니숨 숨스 권에 다 용되게 하래. 이제 제대로 셔지 자르와가 사디. 자르와가 무디 양면바. 자르와가 즉 최캐멜링에 미스다 주고 뒤지 ngô 장장마도 지 나지 심기 뒤에서 매비체제 자르와가 사지. 자상하다디 최대명에 차디요. 저도 로동자 숨스 권에 최대명에게 대세 최대명이 밑대세로 찍다. 최대 매버서도 마세베 최세야 돼. 아니 판도요 말했으니. 청하고 그게다 각바접체. 아니 양변배 떠주지 조여리. 떠루. 제네오다 가서 진 지금 누구에 왜 저다 정기 재단자 사죠. 된것도 정기. 지금 하다. 주도시면 장요 롱도 장요래. 저는 어디 가다 장배배 아니 쉬어야 돼. 남도 그 쫓다셔버리스. 아니 디요마리스. 자, 아니 더 가다서서 니리 미스디 기우슈나 다가래스. 뒤주서 제마도 심 쉬어야 돼. 남도 그 쫓다셔버지. 독수리스. 또 독신이 시대결이. 저장가 야가나리아 투 대금네 다 로동라 숨스 코네 아니 또 떠주 면적 이거 뒤지기 자와가라 무디 장변발라 아니 저쪽이야리 무디 장변배 다와지 차다와레스 되주시기야리 이네 되도 첩지 장변배 떠루 증에디 아니 즉 세지는 다 간다야지 그러면 좀더 마우스야 아직 지구르차지 자대로 야게라 가사티 주선 가사 가 리시 리시스 간다 세지 자디 버리 즉 지구르차스 지고 자 드리르 전에 야갈이야 세쿨러스야지 믹스에 최도 만들지 즉 여럽게 시야지 세쿨러스도 출루 삼월로 지구르차지 출루 삼월로 지구르차 최대 맹엘이 지구르차지 되는지겠다 수준지 개발했잖아 자상가 자가 랑제 제베 그도르에 자가 그좀 뒤에 세쿨러스야디 실시하니 가려서는 자가 루버디 출루 담벤다 망구지더지 할람다 베란다 데벨로 자라카셔링이야 점물링 추규 소쳐 삼월로 루버티나리 여시 자들이 이르자네 자가 저좀 세베 그돌이 세쿨러스야디 시기였다 아니 최대 명예요리 즉 삼월로야 지구르체 삼월로야다 그게 가서 그래 다 귀실체지 녹스제니 가다 쇠로가 저다 더럽게서 뒤줄이야 아다 네 이익시 통변나 집이나 점불이 뒤가라 미 통주 든주 예배 나네 통주 주 타스지 최대 매겐지 자도 아니 최대 다 통주 주수지 다 최대 예배控制的최대 예배 나로래 건주모 주신가 자도도是吧 철을 대봐 뭐네 얘나 뭐고 지식 말와 다 딱고 철을 대봐 진즉 간에다 대봐로 지기야 된다데 가다 지금 밀은 고고동야 득신샤야 한바샤야 쉬쇼당야 근데다 용되도 스타디 그 최대 심 띵네 탄탑에 다 소수
지금 이지체서 최들이야 담에 다 이지다 라린 깨게 매베다디 사비사도 자 디기다 다 간단한 최대 매개 저도 따지면 최대 영향으로 인해 아니 삼바상우치하다 여러서야디 밀 팽기게 되지 머럽잖아 격진시 한번씩 고하다잖아 지조 나로라 야고 매버지 당아서 가서 그렇게 된적이다 더즈 지금 세고 속아야지 백해셔물이 사들이인도 최대 명예소리야 이내 여러 거리스 삼바상우치하래 가르스로 소소로 팽기를 와스 지도 다 secular ethics 라바이나 고조르와 secular ethics 라바이나 미통주 된주 삼월로 켜겨요. 최대 관심이나 동주 줄 하스때 켜겨요 말이야. 저번에 내가 그 출루 뭐냐 전에 배 모서체의 출루 지금에 있네. 저번에 그걸 켜서야 아야 말이야. 자, 근데 인도 secular 가서 ethics한테 빼면서 캐치 버리셔. И около 3000 лет So since about 3,000 years in India, there have been religious traditions with philosophical backgrounds and philosophical grounding have started in this country. And perhaps one of the earliest religious traditions may have been the Sankhya school, which may have existed since 2,000 to 3,000 years or more. And then there were other religious traditions, and then also in India, in the ancient times, there was this religious tradition, there's a philosophical school called Charvaka, which didn't believe in any kind of spiritual value of spirituality. They deny spirituality, religion, and they are like ancient materialists. Only this life, believing only what you can achieve in this life is called something that you can consider to be fulfillment. And so this also, from Charvaka started this philosophical thought or school called Charvaka or Lokayata, and then and so what they say is what the Charvakas say is that the religion is nothing but a figment of our mind. It's just a mental projection of our own mental projection, and there's no religion as such, and therefore one must live one's life and with full gratification and all that. To be happy only in this life is the goal, and so forth. And so they deny any purpose or value of religion or spirituality. And so in India, in those days, in the ancient times, the Charvaka is a philosophical thought or tradition which was actually objected by all the other religious traditions or philosophical thoughts, traditions of India. Considering the Charvaka, all of them actually referred to Charvaka as nihilists. And at the same time, while Charvaka is considered as a nihilist, then these Indian traditions also referred to the practitioners of this particular tradition as rishis as well. And so what this shows is that there was, although the Charvaka philosophical assertion, philosophical view is rejected, but the practitioner is respected. And therefore, for a long time, there has been this tradition of secularism in India. So secularism in India has existed for thousands of years, and what this means is that there is respect for all religions, all practitioners of religions. Not only that, but even non-believers like Charvaka are also respected by the other religious traditions, by the religious traditions of India in those days. And then
for over 1,000 years now, all the major religious traditions of the world have actually found a very good place in India, their home in India. And so because of this practice of secularism, or the concept of respecting all religious traditions as well as non-believers, India's constitution itself was based on secularism. And so India's constitution also enshrines secularism, and therefore now if we look in the world today, in one report I read that today there are about 1 billion people who formally profess themselves as non-believers, and then there are 6 billion people who are supposed to be believers. But if we look carefully, we can see amongst these 6 billion people there are many who are corrupted. Who live a very corrupted life, bullying others, deceiving others, practicing dishonesty, and all kinds of mischievous things by so-called believers these days. And so what this shows is that they lack sincere conviction, sincerity in their religion, and they lack conviction in the religious tradition that they follow. And therefore, we need to make it clear today how harmful it is if you live a very immoral life, a corrupt life, with dishonesty, deception, bullying others, and so forth. And therefore, we need to make people aware of the values of these morality, compassion, love, and so forth. And even as non-believers, we can practice them. And therefore, the practice of altruism, even for non-believers, is something which is needed. And therefore, secular ethics. Therefore, in order to educate these non-believers about love, compassion, altruism, and so forth, we need to base on secular ethics, because secular ethics covers both people, who are religious as well as non-religious, non-believers. Believers and non-believers both are covered by secular ethics in terms of how to be a moral, ethical, altruistic person. And therefore, it is very important. The secular ethics, promoting secular ethics, is very important today. Gyagalya, Zanjula, Gyagalya, Leni, that Mimongo to the Yari. Any near to the mean that Manguchi, Kadachi, Chede Yodeva, Chegata, Reda Chede Yodeva, Chulu Dram Mendreda Mina to Yari. Dagana Shingi, any Shenje, Kava, Ramenda to Yari. 다가는 신기다 생리고 뭐냐 전에 그게 즉 참아야 더 생리고든지 너무 도요래 야 미유분들이 너무 도요 다 다와 선주년 되거다 또 시전에 전부는 네가라 미상월로 동네면들보다 대화도 스타일이 이내 동네 먹고지 미르니 그래셔지 다 사업자도 자, 저번에가 하나 미통주 든주지에다 디디 디나는 미치게 샤가 라바다가 들은가 녀정 먹고 싶나 사면 서로 더럽게 짬미시 죽나 삼바 지에매봐 다 녀정 길때 되게 미지베네 다 들이 다 녀정 다스 융스 죽으잖아 삼에 라디오 되고 저서 수인이 꼭 가다 녀정 민들버지다 동네 민들 상와 찍어로 레디 동네 먹고지 미정니 속도가 딱 가르쳐 버렸으나 다
초 전전이 이르셔. 저직디 소소 랑신지 담부 쉬우셔제. 맞고 삼대야지. 그 견적인 것도. 견직디 초 용기 내주 마통하시. 초 용기 내주 돈아 맞으셔. 그도 소소 대대로 뒤치고 삼다대. 디견배 딱 가다 녀르지디 민두신도 녀르 먹고지 아다 차대야데 배지들이셔. 채서 대거로 인해 배지들이 충서소수 침상나리 인해 배지들이셔. 더들이 뭐 이르잖아요. 나다 미스베 녀르디디 탈도윤도 생근나라. 아니 학성 셴뱅 학성 만당한다. 최르도 남지기 초용의 다야기 남주기 만담 어다 디니우터네 견이도 중에 패지세버리 다 디리인도 다 지금 선바상고치야 지금 그게 초 어다 선바상고치야 생각이 싸워치 차도 다 대니 세쿨러 에틱 세틱 싸워대 선바상고치야 밀 넘어 맞으셔 밀 팬다야 다디 최계시게 매치 세치메게 지게 매치 산제다 지게니 군조사 계시게 매치 말한조 미지다가 지기 기버지 디기 그 소지 영향라 다 참고도 어다 디디디 패치 세쿨러 에틱리 디야리아도 한데 세쿨러 웨 두부 모드 내가 미지매거네. 나 딱와는 밀셔야 돼. 키도 파고가게 매스. 전문이 되가라 미 통주 던주지가 나게 미치기. 다 들대 차샤네. 키도 뒤디 미지거래. 나만 계시는데 미리 키도 년년도 미리 섬나라 녀모 도수 요에 찍거래. 미시베 먹어 요에 찍거래. 사실이 이르잖아. 대대 접지 동해면도 대화도 찍거래. 동해 산이 대화 주야게 톱당요 찍거래. 찍으면은 내 자주 마케 샤스케면도 와. 나베 차도 하고 싶지. 나 동해 개메스. 이 자주 봐 샤스케면도. 나도 찍고 인자 이런 나도 토고요. 토니 개시요. 개신 팽기요. 로야. 사실이 이르잖아. 나 전물이 가서가리야 미술 계셔이네 나 전물이 미 통주 든준나 미지 사바가 찍고인 사바서 해야 되게 제가 내디 벌금 내디 해야 되게 네 지난주만 계셔 그도로 나 겨울무치 나 달라가마이 제전 집에 쉬우지 나랑 같이 붙인 셔베이나 단단히 무대 나라 다 지난주다 같이 소소소 네 정미 찍고 써요도 삼면나라 아니 마시우지 인던도로 체시지 아니 격신이 또시 고고에 또스다 한 바에 또도 셰지 용되도 나도 찍고 있으면 된다나 격신 시작 좀 좀 누가 수스데 나도 찍고 있으면 학습 남다시 셰지잖아요 셈나라 지금 양아 박습니다 마차도 하고 있는 앞에도 지금 맨라진 삼배 삼루시키시 근데 지금 넘주 때문에나 지금 넘주 때야 계시셔 사모노라 지금 소소 민디 지금 매바 차요 소소 통라요 삼네 sem나라 남자리고 지금나리도 그 인지 계실이야 스트레스 조심으로 스트레스 아니 too much stress 마시 우신 사배 상도 매샤나 소심 흘려 쳐도 백 해줘 뭐 릴렉스 말해 그래 장수 당아서 집으로 티가 되는 마 시작해서 나 쉬우진 삼잖아 또스는 남자들도 들리고도
of problems, and many of these problems are actually creation of ourselves, human beings. And so there's nobody who right at the beginning of the day when you wake up, there's nobody who would think that I want problems today, but we all want happiness. But then why these different problems much of which is our own creation happens is because of, I think, mainly two reasons. And one is extreme self-centered attitude. You want everything good to happen to yourself and not others. So that is one factor which creates more problems for us. And then the second factor is our narrow-mindedness, short-sightedness. We are not able to see the long-term benefit of what our the certain practices and so forth. And so these two factors cause all kinds of problems at the national level as well as down to the family level as well. And so the problems which are created by ourselves, human beings, happen because of our lack of dedication to help other sentient beings. There's warm-hearted altruism, and also we lack the intelligence to analyze what is good for us and what is bad for us and so forth. And so what we can do, what we can see is that if you are altruistic, if you have a compassionate, warm heart, then this is the root of our happiness, and also this is the basis of secular ethics. And when we talk about secular ethics, we are not really talking about next life or liberation and God or Buddhahood, or even salvation and so forth. But what we are talking about is how to make ourselves happier in this life, a happier person, and as in each and every one of us as individuals, how to make ourselves happier in this life. And so wherever I go, I talk about secular ethics. And so as an individual, as I always think that I'm nobody special. I'm really same as wherever I give talks or public talks. I mean, I always think that I am same as the audience. The audience are same. The audience is same as me. And so there's no difference between us. We are all same in the sense that we have kinds of negative emotions. We have the intelligence. We have the same kind of wish or want to be happy and avoid suffering, and wish to avoid suffering. And so in all these cases, we are all same, I think. I think in this way. And so and also I always tell people wherever I give talks that if I think I'm somebody special, that I'm His Holiness the Dalai Lama, and then what it actually does to me is that it creates some kind of a barrier, imprison myself, and therefore I would feel rather lonely and without any friends and so forth. And so when there is this kind of feeling of oneself, if I think that I'm somebody special, I'm the Dalai Lama and so forth, then with that kind of attitude, what I can do is that I may tell lie to people. I may try to deceive others. I may be too bold to do some things that are called I may become very audacious in doing something negative and so forth. And so what it actually does in the end is harm myself. And therefore, I always think that we are same.
me and the audience are the same. And when I have this kind of feeling, there's no anxiety, no fear, I don't need to be cautious when I talk to people, and I don't need to be choosy with words and so forth, so that I'm not making any mistake. But if I think I'm somebody special, then I have to be very careful when I talk to you, and choosing the right words and not making mistakes and so forth. And so this gives more stress and anxiety to myself as well. And so it's not good to regard myself as somebody special. And therefore, I always think of myself as same as the audience. 상계지 좀 시야가 저는 남주디 셔딩이 나 별이야 라마 직 슈도 토부지가 슈체 막 송주는 게 아니버래 아니 잠주고 송체 산절 타바 초래선 송이버래 송그보다 저 소리서는 아니 저 최슝에 나는 미지기 하라한체 아니 산절에서 거야 그랬어요 그러시지 아니 라마디 당가 십종가 식미다서 송샤는 리로 이렇게 해야만다. 이네 밤새제 또스 가데 샤갈슈 데레 남리야 죽죽세 명은 난게 인식을 아니 셰지 강배 나로 군조 아니 산제데 왜저리 슈야를 차래 다디 더비야네 그리슈게디 이야 뒤에 마싱이지만도 또 신기해나 원하이니 추구도 롱구도 쭈구스네 구승부 남샤시 승구도 디고 그래서 시베이나 엔라메 가르수로에나 자자가 디디이드 밤샤나 에니다 뇽저저도 딜레 시면서 러션 약쇼 소소 셴바들 하선나다질로 마시버드 시면서 러션 약쇼 나냐마 디주 튼숨로라 유럽 당구치버리 그 앵글랜드야 유럽 가시실 침벌에 이 앵글랜드야 레벨 그도데 이미지 리셉션 지 차차 데미 인지한다 다 미너로지 미자지 있어래 볼라지 쓰고 싶시도 데미 리셉션이스트 네치드 소용제 아니 결한게 I don't know since those I don't know that 아니 다바스 양양식도스 안 코시랑 벳 뭐서 계셔서 그 귀셔요 사실도 세상에서 네 I don't know 사든가 대바지 시거래 그래서 인지 보도 저기 마신의 신기도 시기여서 예상만 찬수 신디 거서 시작해도가 게 I don't know 솔루션이 배 쉬우직서 아침으로 쉬우지 야오르서 봤겠는데 So I have a story to tell. It was in Tibet in the old times. There was one Lama sitting on a high throne and giving some teachings. And then after that, at some point, the Lama was asked. Somebody got up from the Lama talked about taking refuge in the Buddha and so forth. And then at some point, one person from the audience got up and asked the Lama, "Where is the Buddha?" And so for some time the Lama was silent. Then he came out with an answer saying, pointing his finger up in the sky and said, "The Buddha is up there in a crystal palace, radiantly staying in a crystal palace." And so
perhaps the person who asked the question had no knowledge. Unfortunately, he had no knowledge about what who the Buddha is, where the Buddha is, and so forth. So he had no more question to ask. But if he actually had learned what the Buddha means and so forth, then had learned these things, then he would have more questions. Then what about the Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya? What are these things and so forth? But he didn't know this, and so the Lama was not asked further questions. And so sometimes the Lama could have, of course, said that I really don't know, but he didn't say that, and instead he made this kind of statement. So I feel that sometimes it's best for us, if we don't know something, it's best to say I don't know, and there's no need to pretend, no need for pretense. And so at one time, I was in England at a reception, and when we were having tea break, the tea, one gentleman, English gentleman, came forward to me, and a gorgeous-looking gentleman, and he said to me, "You say I don't know frequently. I'm quite amazed at this." And so he was amazed. I mean, for my saying that I don't know when I don't know something. When I say this, and so of course there was nothing that I would consider as being something amazing in the quality in me. But I'm quite frank saying I don't know. When somebody asks you something, and if you don't know, do you actually pretend that you know the answer, but even though you don't know it? So perhaps ordinary poor people are more honest, whereas when people become more wealthier or they gain some power or position, then they tend to be pretending. They tend to pretend and be hypocrites. Обычно лицемерие присуще тем, кому есть что терять, то есть кто обладает либо именем, либо каким-то богатством. And so 산지지 고반 토야다 매바 아자자한테 미스다갈이 기우용 말이 송도 And so if you regard yourself if you consider yourself very precious with self-centered attitude, the greater the self-centered attitude, the more unhappy you would be. And therefore, Rinpoche has actually said that although a practitioner of the Mahayana, Bodhisattva Yana, also, although they think or their intention is to benefit other sentient beings, but as a byproduct of that kind of dedication, what happens is the practitioners themselves actually fulfill their own goal as well. And so, and then in Shantideva's Bodhisattva Charya Avatara, it says,
if you do not exchange your own happiness with the suffering of others, then you won't achieve Buddhahood, leave alone achieving Buddhahood. Even in samsara, you won't have happiness. And so, if you are not respectful to others, if you don't respect others, and wish them, think of their welfare more than one's own self, and then leave alone attaining Buddhahood, but even in this life, you won't have happiness. 간다 미즈기부 상에 두개 알아 봐. 저다 미즈기부 영향이야. 샴페인 상담하는 미즈잔디 기부 그래. И поэтому независимо. And so whether you are believers or non-believers, whether you believe in the next life or not, but if you live an altruistic life, then you will have happiness for yourself and as others. 미직디 말에 깨대버지도 마인 맨 누슈 쇠대버지 차대어와 저들이 인도산에 소수 미진 고츠베 그도네 셴기 참지 초대버지 그래도 저장가 수도 수인의 지성기 셴기 참지 초 숙천부 냥대버지 뭐이나 단 용ken시 뭐이나 그 릉신기 셴리네 즉 참지되야게 누버디게 되버지 저들이 인도 밀이야 참지해야 돼 랑셔서야 되지 차티셔 biological factor 풍부 주체네 들이지야 되버지 저들이 인도 들이켜서도 체리가 음지조에 뒤시기도 봐 그저기 즉 섬리야 참지 숙차 여베이나 류긴 주원디디 찬명바 야구도스 섬로 콩로 아니 다가는 신기벽에 낙선 내선 든지 숙천보 기베이나 든지 양내 양도见 윤튠 대베이나 그 수울산 뉴그리신 스도 안다 즉 constant fear, constant anger, hatred, actually eating our immune system. И so So as human beings, we were born from, and we have taken birth from our mothers, and we have been nurtured by the mother's milk, and therefore there has been so much affection with which our life is nurtured, and at childhood, and so the more affection you have received at a very early age, the more apt you would be to show affection to others as well. And so because of this, because we are nurtured by mother's affection and by mother's milk, and therefore biologically we are equipped with affection as well. And on the other hand, if we live in anger or jealousy or these negative emotions, then these emotions actually harm our body. So scientists today, well-known scientists, through their own research, through their own experiment and research, have found that constant fear and anxiety actually harm our immune system. They even say that they eat up our immune system. 현직 나라도 정신 상처수 즉 참지해야지 이해되버디 다 둔줄레 둔줄 먹구지 됐도가 참지도가
bana 지키다 심이다 지르다도 저다 ene 차차샤네 접주 밤에야 수요일전에 가다 잠지 야 소국도가 잠들 때는 소국도 이 장소 계시자요 마스키돌이야 잠지 열어요 말해 So говоря об этом, this biological affection that we have as humans also is there in the dogs, cats, birds, and the animals as well. And so that you can see the mother dogs and cats and birds because show affection and to take care of their babies. And so I have a question to ask to you: do the mosquitoes have affection? The Love and mosquito na compassion? teaching 나제냐 그게 매비체 말레리아 된게 냐가 매비체 이나 종종리야 디 두관 레비 있는 마스크를 레비 있는 두스 차제기 그 차지 집 차집 수구도 마우차 차루도 저거지 마우차로 그 피치면 마도 그 appreciation 나 차제 신파 즉 나야수 즉 디저로 그십시합시다 저샤합시다 appreciation 지금 누가 자사가티 마스키롤이야 참 아예 매일 선거거든. например, And so when sometimes I'm in a good mood and when some mosquitoes come by, and if I actually am aware that the mosquito there's no danger of giving me malaria, then I give them my blood. And then as I watch, what I find is that the mosquito sucks my blood until its body becomes completely red, and then it flies away. There's no sense of appreciation towards my generosity. So I wonder if mosquitoes have any love and compassion. в остальном же So on the other hand, dogs and cats, if you really show them love, then they also respond accordingly. 저승가다 생기를 직다 잠지 제약이 그게 가서 그래. 딘지 잠지 제약이 다 누워야 되지. 딘지 다 밀, 다 민남주요 봐. 등에 되게 세약. 초용근에서도 스탠. 딘지 님십chen. 다 딘지 제약이 남주 뒤ቷ네 딘제 행지기 여대에 아니 참즈디 따야 차 토로 당돼야지 다시 미치도요 딘주치도 말해 가르스는 딘제 남주면도 나 밀이야 땅에 되게 러버나 시리 나는 지금 거버 군조 켄지 등이 디 나도 상황로 꿰버리 나도 상황로 군조 사이버 찍버리 사실 러위도 전에 거다 소수 자디에 군조 꿰베 다 세 찍버 차도 다 디사운 당연도 잘해야 시타고 총주라 소리지. 나도 가지 쳐버지. 만주디 손도 사be 그도록 가지 쳐버지 러스디. 가지 쳐버지 그거는 셰베이나. 지 아니 뉴준지 사물로 엘라그 거버리스. 딘디 인도산에 엘라그 거베 뉴주 사물로야 소수직 심네. 즉 다 가서 자와 귀셔 귀즈거레스. 어디 샤스. 너는 뭐냐로. 자들이 인도산에 균주 상도 당도 말아. 나미 떠주기 또 좀제 상담에. 아니 지 가서 그래. 그게 생기 여대에 참지디 균제는 때네. 자실 빼야지 용도도. 다 산제베 쳐샤잖아. 대자네. 어다 심지어 참으러라. 다 미천배 심지어 소자 참으러야 참지 빼야지. 어다 딜럽지디 퇴용요. 다 디디 주주 리우 당분한 소원하신 심지기 폐유 송샤되게 참지 다 폐유를 송요. 심기스야 다 참지체 토벌레도 차려. 다 디기 폐유들이 가다 참지 폐유를 도. 자, 딘디 딘디기 폐유 삼배다네. 아니 참지 빼야지. 소소 드라슬럼나 다디 아니 여와체체. 자 소소리아 지금 네베 차와체바 균제도 체디 자오스지요리. 다 네베 차 만주 참지슬럽디 네베 차와텔라 참지게 셰요 말이.
nöbe chawa chegengi 강사 될라 참지 꼭이야. 자, 드리인도 여쳐서. 저방에 맞달라 참지 말지. 참지 기좀 말이. nöbe chawa te doktor che고요. 아나 깍밖에 고요. 가투부스는 가고요. 자, 제주스베 럽제나로리아 견도 참바 살 미주스. 내가 챙기 딕버 소겐 그 심진지기 딕벨 내야지야들라 깍밖에 고요스. 봐 가투부쇼레스. 계시 아니 필팀 고야기 누가 여신도 아니 고야기 마찬가 제주스베 예배식도 제주스베 럽제 개기도 자 들이 인도 차와들라 네베 차와들라 먹으시고요. 단 네베 차와디 그게 가서 오다 차와 가서 양 마다 같이 수심을 가다 수민식이다 차와리야 문지 제용도 근데 차와 책임들라 셰단기 주서라 닝지디그로 아지다 근데 미디 다 소소는 자지 상담이네 근데 자오되기 시안은 내가 쳐야지 랑랑게 내가 지기야 말이 그 녀몸에 샤와나시 그 랑진지 샤와나시 아니 로 디무기 샤와나시 다 내서 지기야서도 니지기야서 좀제도 저장가 차와들은 먹으지 동nen시 차와 제법부터는 닝지고 또 조수가도 다 뒤에 상물로 쇼도 남지 싫을 때네 민 남지를 짤 때네 용되게 초 용기 내줄 때 뒤전에 참지디 참지 탐에 붙이 배투하시도 가 자다디 and the secular ethics 전 셰대야디 와다 딘제가 전에 아주 딱 밀리아 로든전에 미세 최된 전에 군조세하고 저 겨치면서하고 특신세하고 그렇게 매비체 미즈다 기우야 된다리야 점린 대지다 미즈기우야 된다리야 맞아 로존디 대투야시리샤 자자 secular education secular ethic education 빼면서 계속 그러셔 디 맞다 쳐도 사물로 맞아 미치버리 나 사물로 점린 대강이 미통주 뒤주시에 나게 가서 샤샤샤돼요 자들이 인도 가 사물로라 랭겐도가 다 소수 뭐셔봐 배나 장 사물로 소수 뭐셔봐 줄이야 디 구두체 아니 지금 사 둘제통네 디 미준치도는 아니 디 라랭게 아니 미주 소소소야 뭐셔봐 미주 지웨이네 아니 메자 도스파 자기 인도선에 미동 미치 몸체 로데그로 다가는 신이 침산치기 나라 참지 지금 다 최대 연의 매네 즉 세쿨러 에틱 야오 즉 소스 미산데 나라로 여시체 애니 미산 로바 제 디미규드 파소 직질이야 아니 구두체 직질이야 아니 냥냥 베리체체 도스는 애니 침산지기 침산주 침산주 침산자 도스는 다 지금 참새 빼다 도시다 빼야지 이걸 봐. 다 개지슈 에듀케이션 하러 때 로가 때 개좀샤래. 다 남산다 다 제가 용도고 말이지. 아다 내 초부든데 천리부든데 신신된데 되잖니 아메리카 나라에 된데기다 라린 계기요래. secular ethics 아디 로좀 줘야지 라린 계기요래. 다 유럽에 상던 게요래. 아니 자갈에 땅도 내가 된 곳으로요. 전장소 러시아 나라래. 다들 상당 거래. So this the biological kind of love and compassion or the affection that we already are equipped with, what we can do is to promote it further by using, with the help of our human intelligence, we can do that. And so in the case of, for example, in the case of theistic religions, they believe, the followers believe in some creator God. And so God is all seen as the creator of everything. And so even your enemy
I mean, someone you may consider as your enemy is someone who is created by God. And so from that perspective, if you see the enemy as creation of a God, then instead of becoming angry, I mean, you can reduce your anger towards your enemy. And then I have a Muslim friend who said to me that since everything is created by Allah, what we need to do is we must respect all creation, all creature of Allah. And so of course, when it comes to Buddhist practice and Buddhism, we talk about extending this kind of love towards all sentient beings. And we can actually expand this love or affection towards all sentient beings. And this is actually what is taught in the first chapter of the Bodhisattva Charya Avatar, the Guide to the Bodhisattva Way of Life, which is the chapter on the benefit of bodhicitta. And actually, it is talking about the benefit of love and compassion, these values of affection. And so when we see the value of affection, value of love and compassion, I mean, even an enemy, somebody you may consider as your enemy, can be actually seen in perspective. Although this person is considered an enemy because he or she has harmed you or done something bad to you, and therefore you consider him or her, you regard the person as an enemy. But then, if you look carefully, you can actually make distinction between the person and his or her action. As far as the action is concerned, and of course, there is wrongdoing or misdeed or something, an evil action. I mean, that is not seen as an object of compassion or love, but you need to object to that. And so, while objecting to the wrong action, wrongdoing of the person, and you should still preserve your compassion towards the person himself or herself. So when in the context of a bodhisattva practice, bodhisattva vow, for example, if you have taken bodhisattva vows, then and if you see somebody doing something wrong, harmful, an evil action, and if you don't actually go ahead and stop the person from doing that, but instead, even while you have the ability, you are able to do that, but you don't stop the person from doing this action, then it is considered a transgression of bodhisattva vows. And so, towards the person, you should show compassion because the person is indulging in some wrongdoing, some evil action, because of his or her ignorance. And so, look at the things from a holistic perspective, and then we can see how we can actually expand our love towards those enemies as well. And therefore, I usually talk about secular ethics for the betterment of the world, individuals, and as well as the world, for a happier world, happier individuals. And we can actually educate about secular ethics to people based on these values of love and compassion. And we all, as individuals, here we are gathered together. Each and every one of us as individuals have responsibility to promote this secular ethics. So we can start from ourselves and have 10 friends with us, discuss about this actually secular ethics and its basis of love and compassion, and then in this way you can actually share the knowledge and the experience of secular ethics with 10 people,
10 of your friends, and these 10 goes forward to share them to their own 10 friends of their own, and in this way we'll have 100 and then 1,000 and so forth. People who actually learn about the value of secular ethics. And then we can also do it from at this family level. We can share it, spread the message from one person to 10, and then these two in turn spread it to 10, 100, and so forth. And so the most important thing is to practice, to be practical about secular ethics. And I'm engaged in some projects in collaboration with scientists in the US, scientists and educators in the US, in Europe, and also in India. And so in Russia also, you should start some project to educate about secular ethics as well. 출루 상으로 투부고 왔을때 되게 다 시사를 출루 상으로 떠도 맨다야래 레디는 상으로게 밀리아 상부적으로서 로직 유야래 출루 튼디자 베게서 버려자 그냥 러시아 차샤는 미숑지기 출루 시우딩 문제에 그래 자다 출루 상으로 대화도 소소스 출루 대체 아니 그거도 출루 상으로 없자 베게서 버려 And so, as I have already said, religious harmony is very important. And so, of course, there are philosophical differences. But then, despite the philosophical differences, we need to have built harmony amongst the religious traditions. It's very important. And then in Russia, you have 4 official, the recognized religions in your country. And it's very important for these religions to be in harmony with each other. 다 산제베 쳐가 지금 거네. 야 출루 삼으로 그십체. 민망굴 팽기에 버디디. 뭐스다. 나도 통야시리. 저들이 인도 그십체야. 존재야래. 진짜 그거체. 다야 지금 떠주면다 이거 뒤에 상황으로 그냥 당난 정기였잖아. 상황으로 대발에서 돼야 돼. 고해요 말해. 나는 산제베 다 쳐봐 나사 차샤네. 지금 좀더 맨다면다 이거 뒤에 써봐야 시작 계속 쓰기야. 나는 우마베 로기 아니 지금 삼점바다 지금 다음에 지금 천도 지라마도 도대베 이 떠도 드나를 견여버디 이데 리베 너야 리베 봐 제인도잖아 견도 여버도 돼야지 마야 잡아채는 로데도 봐
Pena chumdende ki kehanalaya namribi todu sungshewe shung sewa shayore. Pena dodi kongche dawo namribi dawa soja sungyore. Sunga sumdo masewe dodi kongche di gasa chugudi. Ani 자치심바 캬나 차야시레스 시징 너디 아니 공부 시간도 짜나 마도 아니 자치심바 캬나 지금 말이지 전에 또 숨고도 좀 된다 까르다 모님이 숨으로 거네 모님의 숨을 마도 모님의 자치심바 캬나 이거 말이지 전에 숨도 그래서 다 루루 라서 우마베 아니 로벤즈 딘지 좀 된다 숨셔버디 아니 자치지마 그냥 지금 말이지. 아니 좀 된데 송야디 공식 된지를 공네. 그거 된지직 쳐도 아니 송리지. 자치지마 그냥나 리벤나바 디어리잖아. 공식 그거 뭐는 시 송구타네. 아니 자치지마 그냥 지금 말이지 송구도. 좀 된데 랑그 송셔베 까지래디. 될래야 리벤 뉴도선 파 셔두잖아. 셔기어리디 좀 된데 숨을 했으니 좀 된다는 먹을 지 봐. 되고 가체 송셔를 했어. 두시가. 대신도 출루 면자와서 떠도 면자 여버디디 미 뒤제 감도 몇 강라 강성지기 도 충분히 애니 야오래서 럽시기를 마도 디 그것이 좋다. 나디 자치심을 캐나나 리벤나바 디디 알았으니 럽토로 럽초로. 자디니 인도산에 고불루루부터 전장 소지래 반드 다와차베 우문주베 나래야 땡주 레제 쯔르 차괴치 만제 남주신이 디니데 개디 디니 남버 샤바나 신슌 지부주는 예바메스 땡주나 슈다 가다 땡주 나래야 아니 단 도슬는 지금 도 땡주 나라 아니 짜바치야 먹고 숨어야레스 짜바치야 인도산에 제윤도 리벤 너버 예바디디 파까제 디 리벤 누구도 없는 파셔그리스 다디 간다이니 디 가서 그게 다 된긴 뭐 인루 침무 지신 셰발라 리베 제네 로고 이벤트잖아요 리베 짜야디 네바도 거래스 디 다스 리베 잡아차스는데 잡아줘야 지고 계시게 말했어. 디 양답부터 지신 셰버지 남주주월로 밑에버리. 근데 이 인도산에 양답부터 셰하고 단달라 쇠베 잡아차야지 숨으리스. 근데 인도산에 셰베 내걸라 지 리베 나바 예베 떠줄때 봐니 지금 인도산 러버디 임제요리스. 그래서 다디 쇼데 다와나 가르다 지금 냥가 요리스로 이나 셴지 달라 가서 랑가 달라 차다 셴지 달라 추강 똑바니스 티진 되자 콩도 남세데 남주변에 뉴도 저완주로 세네 제네다 最잡아chen最윤도산에 랑게 따와라 현자체 attachment 현지 따와라 베다 초소송에 때문에 이 현지 좀더 논리를 쓰는 것이 진짜게 말이지 된제게 차단공하는 침배 제베 서버전 제바전한테 차단게 상황의 침배 있는 아니 남주 주벌로 편주서로 누구리 스티치야 말이지 로스우르 내베 터네 아니 양다보다 양마다고 잡아쳐 이렇게 하시면 스티송도 상냥한 거 총두직살이야 아니 지리엔 안다 천리부직이 나한테 송수 총두직을 코란 천리부리인스 코란 천리부리 코란 그 천리기 대전에 나올라 아니 he loves his own sort of field, scientific field, but he should not develop attachment that particular field. So that is temporary. So the independent nangore
nangwe chebachiri, nangwe toru chang yore. Chazang nangwe toru lu meba yore. Yore di ine, nangwe toru tante nangwe cheli ya attachment chigyo maris. Nge sosu toru li ya shencha chebe ina lo chosu longore, lo chosu longna, ene shenji ini toru di de, ene 가서 그게 메가 어디 그래 스티치가 말이지 그래서 자들이 이르잖아요 안도 우문주고 손에 따가랑 따다 차대 그래 랑가다로 차다 대신도 생이서 주건 도거니 대신 되자 공도 남세대 아니 남주반에 뉴도 자원 요르잖아 송샤들도 와 저서들이 인도 산제베 최근도 단디 잡아쳐야 돼 시작해 하신 거래 다좀 되는 정리기 뒤송도가 아니 결혼 다가 캐나지 세제다를 세션도 레포르다라 나이가 라와 차이 규칙 민세 대바지고 터네 좀된데 갈이야 이지 마치 리베 잡아체네 리베 너바 예메 상다네 리베 너바 메바 리베 줍지 예바티 아니 캐나스 리베 너바 예바지 비나 좀된데 가이네 아니 캐나고 말이지 디송도 И So, as Buddhists, you should, of course, respect all religious traditions. There's good reason to respect all the religious traditions of the world. But while we say we should respect all the religious traditions, it's not to say that we should take whatever is said in all the different religious traditions to be true, and in all aspects, in all respects, but we should also understand the differences. In Buddhism, for example, we have all these philosophical schools, amongst which there are all kinds of arguments. Arguments called analysis is considered very important. And so, for example, when you, from the vantage point of the Madhyamaka philosophical school, when you look at the assertions, the philosophical assertions of Vaibhashika or Sutranteka, there are lots of assertions which, when the Vaibhashikas actually put them to the test of reasoning, that they find them faulty, and therefore the Madhyamakas reject those assertions. And then, for example, in the case of the Chittamatra philosophical view or philosophical assertions, it is something which the Buddha himself taught, particularly in the sutra called the Sutra Unraveling the Thought or the Intention of. And so this sutra, of course, was meant for people who can't actually take a Chittamatra view, the philosophical view and assertions. And so accordingly the Buddha gave this teaching of the Sandinimochana Sutra. And of course, according to the Sandinimochana Sutra, that sutra itself, the Sandinimochana Sutra itself, is considered literal teaching of the Buddha. The Chittamatrans, of course, say that this can be taken literally, and from this vantage point of the three natures, it is asserted by the Chittamatras that the Buddha taught the three natures because of, by having this intention of how the three natures actually exist. And so the Chittamatras consider this to be the Sandinimochana Sutra to be literal, whereas they say that the Perfection of Wisdom Sutras are not to be taken literally. But then Master Nagarjuna and his followers actually
put this assertion to the test of reasoning, and then they say this sutra cannot be taken literally. The Sandinimochana Sutra cannot be taken literally. It is not because when you really examine the teaching that is found in the Sandinimochana Sutra through reasoning, then you find lots of faults and inconsistencies in the sutra itself, and therefore they say that this cannot be taken literally. While Nagarjuna and Master Nagarjuna and his followers say that the Sandinimochana Sutra cannot be taken literally, they do not disrespect the Buddha himself, but they say that the Buddha gave this teaching for the purpose of to help those who have the predisposition for this kind of philosophical view. And therefore, Chandrakirti says that these philosophical and critical analysis and arguments that are put back and forth in the treatises are not meant for empower ourselves to have greater attachment to our own views, our own side, and philosophical views and so forth, but they are meant for helping us to overcome our attachment, anger, and so forth. And so in the sutras and the shastras, of course, there are lots of analysis, critical analysis and arguments put forth, back and forth. And then when some arguments are found, when certain teachings and statements are found to be faulty through reasoning, then they are rejected as well. And so these analyses that are done in the sutras and the shastras are for us to understand reality more precisely, and through analysis, and therefore analysis is considered very important. And so rejecting certain teachings, certain sutras as being literal is based on reason. And therefore, Master Chandrakirti says that one should not be attached to one's own thesis, one's own positions, or one's own assertions and beliefs, while actually feeling totally disturbed about others' views. He says that even the wrong assertions, the assertions which are faulty, are when they're found wrong through reasoning, of course, one must reject them, but not to have agitation towards those holding a view other than yourself. And therefore, if you do this if you carry yourself in this way, analysis, should not lead you to develop attachment to your own assertions, to your own system, and anger at others at all. And so this is not right. And so one Chilean scientist whom I know has once told me that he loves his own scientific field, but then he said he should not develop attachment to his scientific field. And this was a good lesson for me as a Buddhist. I also learned that of course I have studied Buddhist philosophy and the philosophical views of different philosophical traditions and non-Buddhist traditions as well. And I do this kind of analysis and critical investigation into the different philosophical assertions. But while I say I'm a Buddhist, I of course love Buddhism, but I must not develop attachment to my own tradition. And therefore, the Buddha has said one should not accept his teaching based on. 안당에 대한 무치시란다 변주 주든 대주 송디디 시부지 개셔버리샤 미 주진주 송디 개셔버리데 변주 송디 베데 담바 지원도 chen 송셔버지 남주안도 담바 지원도 chen 송셔버디디 담바 지젠스요래
다 강사 지라고 지라 지 년주세로 된저기 하나 막 송셔도 주제디 강사 거센세들이셔 지상 주진 지금 사라하다 지금 배전 나로바도 지금 다 나로바도 야 흉초부터 돼요래 저는 간다도 주제디 대생이도 와 던지마 당마마 송내 진단了 但不寄望的钱呢，送到这，康萨各寄望的钱送到这，这对印度但不寄人康萨各人是，当然的这边的决定老所谓，老的第一的，但看到但不寄人，但凶嘛怎么呢？但我呢站那边的还那边凶是小弟的，像拍这样的的，千万男的我们都。 루스식 교도가 좀 릭들 릭들 릭틱 참 남자 말বে 말해 릭틱. 릭틱이 제철 들어와 최락 가서 릭틱 봐 저자가 대배된 저 사만은 지금도 저 사만낭이 신도 되고 릭틱 다 신도 되고 저자가 라신 게 남는 교습이죠 아래 저다른 베르베기 참한 남지 직두투나 괜찮아요다. 나면한다. 나문에 켜버든 되겠다. 돈아지 제거래. 따고 봐. 초로 깨네. 다 계속 당고. 근데 인도 냐라 맞을 찬스. 저기 냐라 참한 남지 직두투나 배워요래. 엔드네 한다. 로루 중도 주셔도 돼. 라신 게 아니라. 자시로 너무 열배 너무 열배 라마레 사바르 어떤 자시로 시작해 하시 보래 인다 안데 진주체 얘는 우먼 주고 열어요 말한다 열을라 열배 어다 흉두제 시작해 하시 보다 직접 So you see the 17 Nalanda masters, the Panditas of Nalanda to the monastic institution on behind me, and so these masters were those who wrote Buddhist texts, explanations on the teaching of the Buddha, which actually cover the general structure of Buddhism in a broad sense, and these texts are very important for us to study and to get a general idea about the general structure of the Buddhism, the overall structure of Buddhism. Of course, there were great Mahasiddhas such as Saraha and so forth, from whom we have the ear-whispered lineage traditions, but these are rather meant for very specific disciples, and they are not to be generalized. And of course, they are very Master Naropa also was a great Mahasiddha, and he of course has written classic texts which can be taken as a text for general, which teach about the general structure of the Buddhism as well. And then I've heard that Cherbatsky, a Russian scholar, has translated the Naya Bindu, drops of reasoning, into Russian, and which is very good and important, since he has already started some project like that, paved a way for us, for you to do further translations of such texts on logic and epistemology. It would be very good, of course, if you could translate first the Pramana Vartika by Master Dharmakirti, and then His Holiness was also informed by the translators, Russian translators, that Master Nagarjuna's Mulla Madhyamaka Karika, fundamental treatises of the middle way called wisdom, and also Chandrakirti's Madhyamaka Avatara are already have been translated into Russian. They are quite recent translations. So these texts are very, very important texts to study.
주스가 저래도. 뭔데 신님도. Арбалет. 제가 그는 밟아. Але сумка 여사. 켄지 시워츠 기루. 엔다 캬바 치물으셔. 로고 까말시라. 펄자도가. 더럽게 배나라. 치수 대생 치르나시 쉬제. 아니 그는 통도 봤습니다. 별 치르나셔. 아 뒤에 전부 샤요. 상부 쉬죠. И также, если And then there is also translation of the stages of the stages of meditation. All three books of the stages of meditation, translated into Russian, which is very good text. And this text was written by Master Nagarjuna and Master Kamalashila, who was a student of a disciple of Master Shandarakshita. And these two, Shandarakshita was invited to Tibet at the request of, by the Tibetan Emperor Tisong Detsen. And so the stages of meditation is a very good medium length kind of text. 제르부치 디송도가 제르부치 코랑게 롬니 컨제스 점바디디마 가서 다 롬니 컨제스 점바디디마 지 노랑구스도 마치 체리나 시버디 나로리야 도준되는 것사티 도보죠 제르부치 랑니기 다 롬니 컨제스한테 도보죠 디니 베네타 롬니 디디 체리 땅에 미지디 두마 레부충샤 하서 도준되는 거 자장가 어디 쇼데 디송 디나 디송도와 티치 견주 총이 시작했어 슝러 초려와다 라바리 심벌 마셔 끊을 십도 장 사디 전에다 견주 총이 그 참배 가다 개배 공부도 좀 잠시에 슝디들라 초려왔어네 나 라마데 대바치기 신에 라마데 지고 숭때도 매버쳐 저 가다 슝 참말로 다 슝 다쳐보시 시체 아니 구두체 슝 다쳐보시 시니 아니 디디 다 맨자 요디디 다 로빈 디기 디니스송샤 디 공부 대시샤 로빈 디 디니스송샤 디 공부 디시샤신 제도체 십사월 돌도 시작하잖아 시기나 저거래스 슝로 초려와서네 슝 초려와면 맞지 슝 참아 시비스 대양 락바리 심벌 마셔스 슝디드마 다 뒤로 여주시 맞지 다 디디 배 저절로 배 십사월 전 십도 장거인스 슝로 초려와다 락바리 심벌 마셔 꿀로 십도 장 세송과 저자와다 벽이 개발주 누다들이지 슝 상말로 시 아니 제도체 그래서 찍찍고 계시면 비체 제도체 다 강사 과정에는 이제 가가래 소소스 배치로 된들 독순도 되도 다 템퍼치징 타는 샤베이나 어떤데 지슝 잠정을 봐때 아니 가서 벽 강생의 종 샤샤네 즉 사격건이 전환도 제베 리스 마셔 슝때 엔디디 공부 좀 근데 공부 가르쳐도 공부 내가 가르쳐도 샤바체 다 디도네 아니 레버셔 단도 봐야 돼 계속 살아 즉 다나 미국 지고게 당겨야 맞다 디 샤서 또 고트긴 해야 돼 미국지 진짜 야 그도 그냥 들고 레이르잖아 샤바 14로 타다 정아주 벽이 켜봐줘 슝치모도 좀 싸면도 잖아 sabje치당 거라 각샤 방송스 신루 각바 정루 샤바 대로 저바 방스 각샤 방송스 되는도 잡아치 이 참으로 잡아쳐 왔다 라소 집에 있네 각샤 방송 거야 메도
So in Lama Tsongkhapa's educational biography, after having studied all the different texts and treatises very extensively and I would call very deeply, then he found his experiences and developed experiences and so forth, and so he wrote this text called The Destiny Fulfilled, in which he says the texts written by those called the masters known as the Six Ornaments and two sublime masters, regarding them, do not be content with mere partial knowledge, partial understanding of what they're teaching, nor, for example, if you say, oh, I actually believe in this text because my Lama, this such and such person is my Lama, he says this, and then you are being partial. And so you should not be partial in your knowledge about when you study these texts by these Indian masters, and nor should you just study them very superficially, getting some rough idea of what these texts are teaching, and not going deeply into each and every one of them. So you should not do that as well. But what you should do is, he says, you should actually study them all in great detail, and then compare and contrast what are the differences, what are the similarities between these different masters, teachings, and then you can also draw conclusions from your own examination and analysis. So this is how we should go about with the study of Buddhism in the Tibetan tradition, as Lama Tsongkhapa has said. And you should never be contented with only very little knowledge and partial and rough or general ideas, but you have a very broad and very deep understanding. And so from this point of view, of course, all the Tibetan traditions, Satya Nyingma Kagyu Gyaluk, have the same kind of approach. And when Tibetan master scholars wrote their commentaries on the Indian text or commentaries on certain texts, they have these three outlines that they give in the text. First one is refutation of the others' views or other systems, and then the second comes establishing one's own system or one's own views, and then after that comes rebuttal of the called arguments or criticisms. And so if we could just say whatever is taught to us and just accept them, obediently, then there's no need for this kind of method of writing the texts by our great masters. 다 득지랑 다 득현지 민중이지 다 간다 나 정리되가 출루 디디다 상계의 최기 풍불의 tension배 다음에 세수고요. 저자 다음에 나와서 되게 대저도 마세베 먼저 로를 샤워는 신기 아니 풍불로 완주경기 남 강사 지 저도 랑자와서 로를 셔되기요. 근데 로를 샤워는 신기 강사 랑자트베 제스트고 야마리 신에 다음에 뒤송고요. 신 주로 참을로기 소울사가 다 아트마사가 참을로 송되기도.
저 맨다 도가 다 산제베 쇼가 나로 아니 발리 추규 되선지 렉자가 추규 되선지 다 날렌데 추규디 발리 슝디디 여체 디가는 렉자가 추규디 조체 두스마 규제시라 다 별 강칭을 줘라 들어 듬베걸 아니 산제베 쇼야 그게 가서 그게 투나 레야들레 되는 조조 아니 들어 개변하라 아니 괜시 쉬워서 시수야세 별이야 아니 대셔나 별페 아니 다 배날인데 주기 주면만 다 태버시 중마도 저 차산에 담바디 쪽버리 난 디디 제 태버시 중마도 저 슝디디 그게 롬니 체인도 사네 세면 남샤들 리베 잡아셔라 세면 남샤들 캐시고 있으잖아요 아니 세면 남샤디에 로빈 쇼랑기 슝 처작 슝 다디 아니 가서 그게 제가 양지든 데다 몽구도가 뜻을 몽구지도 별이 줄도가 폐질 세면 슝 부인을 여번은 시지 개인을 패시면도 아니 하람다 정리디가라 야 날린데 캐베 삼십에 세면 슝도 망슈디 부인을 요리 두르니 부인을 여봐서도 마세베 로똥자르라 세면 놈이 숙치무체체 뒤타다 있는데 이해되지 그래도가 어디는 싫으셔 다 갈빅사로 무리야트사 아니 도바사트제 다 해서 로자다 가시는 다 배다 투구면 저체니 배네 다 벌거 위에 대해다 루보디는 하려고 산제베 쳐디 배네만 끼듯이 차대기요리 저다 저 러시아 나라에 대해 산제베 쳐디 배네만 끼듯이 배다 소유네만 끼듯이 차제 다 아주 집어 차대기요리 To sum up, we can say that in this world there are people, two groups of people basically. Those who do not have any interest in religion or non-believers, and then another one which is believers. And so for both of these, what actually covers both of these groups is secular ethics. And then among the believers, there are those of theistic believers and non-theistic believers. And within the theistic ones, there are those who believe in rebirth and those who do not. And then within the non-theistic traditions, there are those who believe in a soul or Atma, independent self, and those who do not believe in such an independent self. So Buddhism does not believe in a self. Buddhism actually teaches or asserts selflessness, and so there is, which means that there is no independent self or I that actually rules over our aggregates, the mind-body combination, the mind-body constituents. And so all other religions of the world believe in a soul theory or an Atma theory. And then regarding Buddhism itself, there are two different traditions, the Pali and the Sanskrit traditions. And then the Nalanda tradition, which we follow, actually encompasses Pali as well as the Sanskrit tradition. On it. And then in Tibet, the Buddhism first, people started taking interest in Buddhism in the 7th century. And then in the 8th century, the Tibetan emperor actually invited the Master Chandarakshita and Guru Padmasambhava to establish Buddhism in Tibet, and therefore we have the complete teaching of the Buddha, including the basic vehicle,
the Bodhisattva yana and Vajrayana teachings, the complete teaching of the Buddha. And then when it comes to actually studying this, the Nalanda tradition, what is emphasized is logic and reasoning. And therefore, we have all the different texts written by Master Dignaka and Dharmakirti in Tibetan translation. And so the most number of translations of the most number of texts that are translated on texts on logic and epistemology is found in Tibetan language today. And not only do we have the translations, but we Tibetans have actually studied these texts rigorously and use the method of rigorous critical analysis using reasoning based on these texts. And even today we have this tradition. And then regarding the Buddhist tradition in Kalmykia, Buryatia and Tuva, you have the same the Buddhism that we follow, the Tibetan Buddhism that we follow. The Buddhism that you have went from Tibet through Mongolia and also directly from Tibet as well. And so we follow the same tradition, the Nalanda tradition. ngay yu da du shu de yu na zo da sanje zum den de da ji sun dang e zo da azu turun chu zhe be sanje be cheba chwa res di tan da di ma zo tang pen je ji da sanje be chue chen zo ji lam da lu su da wu che che ani jiu shi sen du san de ji sa da di dang ge du 자, 다 들은 주저집에 다 쳐봤을 산재에 쳐봤을 전에 롬송 전에 즉 산재에 쳐 그 지금 투문도 투문인비 나다로 그렇게 이거지 셴버체지 어다 캐버지 시다 다 지난 게 좀다 낭배 좀더 나래 이제 좀더 공업 태보 지중 동아 상회 캐버지 셴버체지 아니 신 타바타바지 드르시 딱 그래스다디 아다게네 드르시 쓰시다 산제베 쳐봐셔야 돼 드르시를 쓰기요 저기 드셔야 돼 지상 베르다를 베케시 버리셔 베르다 게시 보면은 이제 좀 된다다 미 아니 전랑 미 키루 닌딩이 비기부터 버티기 슝몽 상과 개면도가 아주 별이야 드르셔버 장장디 부디 숨겨 하시도 디 사모로 자하는 주시다 자나는 줄 부디 주주하잖아 맞아 신 사모로 자하는 주시다래 다 먼저에 잡도 한다 대이나 주셔 표이나 먼저인데 그렇다야도 저들이 인도산에 가다다 자할이야다 대지태도 슝망고 쉬우지도 예배다 세도 다별 줄 장장디 가다 부디 숨겨 시작하시오래 어디 이두잖아요 대화적으로 저기는 들으상고 하면 누가 저들이 인도 롬니치아디디 왜 계시물이 개베 옹부디디 쌈샤베 슝디디 에는 고쳐버려 롬니죠는 고쳐버려 롬니 뭐죠는 개베 옹부디디 쌈샤베 슝디디는 배주요 말이야 저들이 인도 아등에 모시부지에 안다 라다 미 결혼 야우치 그러나 아니 냐마 별이지 아니 뜻을 우리야 슈체
아니 슝지다 자서 정기에 있는 사람은 만도게 공로리아스 다 긴주로리아 스미어로다 그런 것이 라다리아다 치송서 투에 그들이야 차인다 너무 별이야 는 긴주도 스미지도 수야레스 다 같이 그러더니 아니 만도게 내가 민두스 저다디 저다 슈르지디 다 개배우부디 꿀레 껴네 다 따버도 더 된다리야 지 다 렉셔 다르스상 유도디 다 아주 더 맞을 수 있잖아 엔다 페미로 아니 개배우부디 좀 아니 표지 로자디 깔레 슈 시견지 두 아니 표지 문지부터 버티기 왜 체주 쏨쏨부터네 아니 슝디지기다 차원제제 땅 안주 안돼 뒤지대 엔더디 철대와 영어지 보이네 다 면으로지 겨 엔도스 또 되버지 대비나 다다 먼저부터 가 내가 좀 점을 셔야되고요 안주 놈이 따와르시다 양나 두번데 그러다 양나 두번데 청고 거라나 저가서 쉬고요래 근데 좀 된데 다음이다 루루야 소소 뒤에 다 아는 아저씨 제이나 또 청고 거라나 쉬고 지난주 청고 거스 러거리스 청고 거사스 그래서 뭐 싫어요스 그냥 뜨거운도 가서 쓰나 다 청고 거가 민두스 수양이 얘기도 서디디 개베지 우리 이딩 자셔 슝디디 뭐냐 전에 배게 하시 모르셔 롬니 때 다야도 배게 하시 모르셔 야오지 산제베 슝치부디디마 순셔디 야오 셔베이나 다 또는 아샤잖아 아 가게미 기시주 치르든가 가게 신말에 아 자얼음식 명이여서 아니 공사 등기 주로 세세 베스다야 말로 잡잡자서 베스다는 신게 때야 말에 이내다 마데벨 장수셔래 그래서 인도 다 전부 시에 되면 되게 지기 천리군님도 천리고 켜봐진데도 지금 떠도 막 켜봐진데 투는 계시잖아요. 슝과 견도. 대표 강제의 종기 슝 된데 지겠다. 다쳐보시 여다보다. 얘는 디디기 롬니자기 고 서상부지에도 디 투질 때네. 그 간다. 나 암도 보고 롱고 쿠죠 질 계시 보고시 그 미질 수야비도 와. 또 자원지 계시게 매면 지담 시합이나 좀 된데 전장 개론지만 시합이나 뭐냐 전에 표 강제의 종기 산제 때문에 시주 숨지기 전에 태성 공부 이해 맞춰서 이제 숨셔야 되기 뭐냐 전에 누구 침몰했어. 저들이 이렇게 하는 저게 안다 지금 태성 공부 이해 맞춰서 조이니 내가 담보에 내거는 그냥 롬이 하고 있죠. 배시하고 때. 아니 싸움다. 렘다 싸우죠. 국부진 맞아비지. 싸움다 잡아치. 다들 비켜지 모래. 다 전에니 준주인다다. So I usually say that as Buddhists, we need to become 21st century Buddhists. And so what we have been doing so far, traditionally, people have been rather following the teaching, the Buddha's teaching with blind faith. And this, I find, is not sufficient. And so what we must do is we must actually use the teaching of the Buddha and the commentaries to the teaching of the Buddha as our textbooks, and then we should study them. We should, so that we are able to make distinctions between the Buddhism and the non-Buddhist traditions, and within Buddhism, the different philosophical traditions and the different practices and so forth. So that you have a very broad and kind of exhaustive knowledge of the teaching of the Buddha. And therefore, by gaining this knowledge, then you can actually be a Buddhist based on reasoning. And so grounded in reasoning, you can have faith in the teaching of the Buddha and the Buddha himself and so forth. And so otherwise, we have all these different texts, the teachings of the Buddha,
of over 100 volumes, and then over 200 volumes of the commentarial treatises written by Indian masters later on. And so in all, we have over 300 volumes of scriptures. So these, if they are not meant for study, there was no need. I mean, there wouldn't be need for the Buddha to give so much teaching and all the Indian masters to write all these commentaries. And therefore, it's very important for us to study these texts. In Tibetan, we have these 300 plus volumes, and then there are also translations in Chinese. And when we compare the Chinese translations and Tibetan translation, we find that there are texts which are not there in Chinese, but which are in Tibetan, and there are texts which are Tibetan in Chinese and not in Tibetan. And so we should exchange and to actually translate those texts which we are lacking in each of these languages. And so if we actually study these texts written by the great masters, including the Buddha himself, then these texts actually serve their purpose. Otherwise, they just remain up on the altar. So I have a friend, a Ladakhi monk, whom I met one time, and he told me this story that, of course, he went, before 1959, he went to Tibet and studied in Tibetan monastic institution, and during in the process of his study, he also memorized texts like Abhisamaya Alamkara, ornament for clear realization, and then also Madhyamaka Avatara, entering into the middle way, and then other texts as well. But later on, after he came back to Ladakh, many years later, some friend asked him, "What happened to these texts that you memorized? What happened to you?" And then the monk actually responded by saying, "These texts have no use here." And so we actually should make these texts useful to us by studying them, so that we actually understand the teaching of the Buddha, and then these texts themselves also serve their purpose through. And otherwise, the great scholars of Nalanda and great Indian masters have wrote this text, and through they have actually done critical analysis and then debate in them, and then and finally, having done all this critical analysis and debated and argued back and forth with other scholars and other who following different traditions, they finally wrote these texts, and they must serve the purpose for us, so that we also gain the knowledge and have this broad and deep knowledge. But we don't use them, and they remain up on the altar, and this is not right, I find. And so, of course, we do, and so in connection with this, we usually do the seven-limb prayer, and within the seven-limb prayer, there is this request. One of them is requesting the Buddhas and Bodhisattvas to turn the wheel of Dharma, which means to give teaching to us. But then, if the Buddha or the Master Nagarjuna or other masters, and other masters of India were to appear, to come here, what would they say? They may say that we have actually given all these teachings. We have written these teaching books, but you don't study them. You don't use them anymore. So there's no need for us to give any more teaching. So that may be their response to us. And so, as regarding myself, of course, compared to these really highly learned geshes here, I'm nothing. My knowledge about Buddhism, Buddhist philosophy, and so forth is really nothing. But when given the limited knowledge that I may have, when I have discussions with scientists, renowned, well-known scientists these days, over the last 30 years, more than 30 years, I have found that I don't need to feel low amongst them. So this is thanks to the study that I have done, the classical texts. And so this
person who was born as an Amdo child, of course, I don't need to talk from the point of view of being the Dalai Lama, but just a simple person, simple human being. I can have very rigorous, И теперь мы переходим discussions with these к scientists. непосредственно к тексту And, Бодхисаттва Чарьи Аватара. I don't need to. 저장 계속 빼지다 So it's 빼켜지 very 우리. important for you to study these texts. И поэтому очень важно, чтобы мы изучали тексты. 곰 되봐. 곰 자야 전다디디 전도 쳐서 걸어. 다디 성중이 싫었어요. 빼켜지 우리. 싸운다 아니 생각 내버려 줘. 근데 성중기 싫어 영화리야. 냐다 퇴고. 퇴바 자셔부지 예배이나. 아니 성중기 싫어 싸움도야 돼. 꼭 강선해. 저 망구지는 싸움다 이런 거. 근데 지금 다네 섬리야 예배이 때부터 라메까나 중심을 레벨 메버디 때부터 열었대. 이내다 슝 ram장을 때 소소 샤바체는 섬리야 예배터 버디 쇼지 때부터 이거. 천딜이야. never told deity, such a marine, could never you ever the service. And didn't do that, never told about the surgical comedy, or the Tersum comba, Chokshar Molhon said. Drum the Chuji gave not two dudes on the Sangundo, not some dudes on the Tergumdo, not Gundus on the Tersumdo, not got them Chokshar Molhon, said Sonati. So Tersum comes to Yamata. Said the lady chance of Russian church also. Vodka tungi, пожалуйста. И поэтому очень важно. And so we talk about meditation, and of course, in order to be able to do meditation properly, we need to gain conviction in the point that you are going to meditate on, and for that you need to do reflection on what you want to reflect actually meditate on, and so what you need to do is develop the wisdom that arises through reflection. In order for that to happen, what we need to study the text, we need to develop the wisdom or understanding that comes through study or listening and hearing the teachings. And therefore, it's very important to study the text. You need to study very broadly different texts, different viewpoints from different masters, so that when you can compare and contrast them, and once you actually have all this broad knowledge, the in-depth knowledge about the different views, different philosophical positions, and so forth, then you can compare and contrast, and then draw conclusions for yourself and gain conviction in the teachings. And that kind of conviction would be very, very firm conviction, would be unwavering kind of conviction that you would be able to develop. And so with that kind of conviction, then you can actually do your meditation correctly, properly. You can develop the wisdom or the understanding developing through meditation as well. And so we should actually combine hearing or study, reflection, and meditation, just as Domtempa has said. When I listen to the teachings, I combine the reflection and meditation. When I reflect, I combine hearing and meditation. When I meditate, I combine hearing and reflection as well.